ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Welcome to the One Show by Recognize One, hosted by me, Harjap Bhangal. Thank you ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ on Instagram, Twitter, YouTube ਤੇ Facebook, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ. Thank you for the love you've given, the suggestions you've given. ਤੇ ਉਹ suggestion ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ about a topic in our community which needs to be discussed and which is often swept under the carpet, but recently in the last few years it's coming to the forefront thanks to the women in our society, and that's women empowerment. Aksar in our community, sade gharan ch 50% of our households at least are made up of women. We entrust them with running the households, our weekly budget, so the accounting, bringing up our children, which is probably, if you're a parent like me, the main aim in your life. Yet when it comes to society, in our caste or the Asian society, we often push women to the back. We often deny them the equal rights that they deserve. We deny them opportunities. We put obstacles in their path. And we often look down on them, sneer at their dreams and their wishes. ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ empowerment, how women can empower themselves. And we'll be interviewing a lot of empowered women, from life coaches to TV anchors to singers to successful businesswomen, about their life and about the obstacles that they faced and what changes our community needs to make. Remember, my motto about this show is always, no matter what the question is, the answer is always education. And a one show that Recognize One, the whole aim here कि आप educate करिए अपनी community ਨੂੰ and inform our community where we're going wrong and how we can correct those wrongs, but also where we're going right also, and how we can continue to do that. So our first interview, I'm glad to say, is a well-known personality. You see her on your TV screen. She reads your news on Channel 5, and we've got an interview with her now. It's the well-known news broadcaster and journalist Anila Tammi. So let's go to her and have a chat with her. I'm now joined by, first of all, a very good friend of mine, a family friend, a homie from my hometown where I was born and raised, Rainham, and a very successful newscaster, journalist, broadcaster. Well, let her tell you herself. Anila Tammi, Sat Shri Akal, welcome to the show. Thank you very much for having me. Anila, tell us a bit about what you do. We all see you on the TV reading the news, but tell us a lot more about what you do. So I freelance and I'm working for various different companies. So I present for Channel 5 News and produce for the BBC World Service, which I've also presented for as well on their flagship programme News Hour. I have my own radio programme on Sunrise Radio, which we started in November because we were seeing that people from the predominantly British Asian / South Asian communities needed information during the pandemic, and obviously we've been seeing and hearing lots about vaccine hesitancy when it comes to ethnic minority communities. So we've been talking about this on and off for a long time, about me having my own talk show on Sunrise Radio, and it felt like the right time to do it, where we can bring MPs, bring ministers, politicians, experts to a platform where the community can really engage with them, put their questions to them, and also it's a call-in program, so people can actually call in and voice their opinions on issues that really matter to them, get involved in discussions and conversations. Your career, it's not a typical Asian woman career, as we would say. So like, it's not a sort of typical thing that I see Asian women do, although more and more people are coming into media. What made you choose that, and what obstacles did you face in your career? Surely you were put off, like, hold on, this isn't what Asian women do. Why don't you do like become an accountant or a doctor, or a lawyer like everyone else does?
Well, I did work experience when I was 15 at a local radio station, because I wanted to be different to everyone else in my year 10 class who were doing, kind of standard work experience placements, which is absolutely fine. But I just wanted to be different. I've always had a big personality, and always liked doing something a bit above and beyond. And it was from there that I realized that I loved media. It opened up a whole new world to me that I never knew about before, I didn't know was accessible to me. And when I say I didn't know it was accessible to me, it's because it wasn't presented to me, but I went and found it. So I suppose that's one challenge and obstacle that I overcame, is that you have to go and find opportunities if they're not readily available to you. And careers advisors would say, go into this profession, go into that profession. You probably won't be able to get into this one because we don't have the contacts at this school for that. And you have to think, well, if that's something I'm really passionate about, how am I going to find the contacts, and what do I need to do to get there? So it's been one of those journeys where, so from the age of 15, I realized I wanted to be in media. At 16, I found online a summer school that provided journalism training. It was a charitable organization called Headliners. And they very quickly identified that I had all the skills to be a journalist and be a presenter and be on camera. And so they encouraged me, they pushed me, they trained me, and they always had me in front of camera. And I started interviewing MPs in Parliament from the age of 16. Wow. And going around the country. And it was really good, really, because when you think of like a young person traveling around the country, you think, gosh, your parents, how did they let you do it? Yeah, parents really trusted me. And it's probably because I was always really studious. I always got good grades. They knew I was really ambitious, and there was that trust there from the beginning. So I toured the country with Headliners for years, talking about issues, interviewing people in power. And that's when I realized that I could be the mediatory, the person in between who could ask the questions that people want answers to, and hold decision makers to account, and inform people. And that's where it really all came from. And I built the contacts. I went to networking events. I put myself out there. I used to go to events on my own. I remember going to one at City Hall on my own. And I just rocked up to this media networking event. I was only about 18. And I started introducing myself to people. And I said, oh, hi, I'm Anila. I'm a budding journalist. And one man, I'll never forget it. And you come across people along your journey that you just never forget. And I don't know who he was, but I'll never forget what he said to me. And he said, you're either a journalist or you're not. He was like, you can't be a budding journalist. And so he explained to me how to introduce myself. He goes, go over to that group and go and reintroduce yourself. And that's where, you come across people who really help you out, but you've got to put yourself out there as well. Who did you look up to? Who did you think, right, I want to be like that person? So who was that? It was always my aunts. We had really strong women in our house, really loud, energetic, opinionated, and they didn't hold back. All of my aunts, my dad's sisters, went against the grain. They all went to university. One of my aunts has a PhD in science at Imperial, and she was one of the first kind of Asian women at Imperial University back in the day. And they just followed their dreams, and they were constantly, and I suppose they don't see it like that. They just see it as they were just doing what they wanted to do and doing their job and getting the qualifications. But really, they were smashing the patriarchy constantly, at a time where, especially Asian women, it was, what's the point in being educated because you're going to get married? And it was like, you don't want a woman who's too educated because then she's going to be... Oh no, then she causes trouble. Exactly. She's a troublemaker. A troublemaker. And it wasn't like that in my house. It was, the women would, be very firm and be like, no, this is what we're doing and it's going to be fine. And now, my grandparents are so proud of them. And, the aunt that studied at Imperial, she's been involved in the vaccine. Oh, wow. Vaccine making at Imperial. Another aunt's been involved in, in policy making for the whole coronavirus pandemic. So they've all been involved in making history, but they're very humble and they don't see it like that at all.
what about advice would you give to those, say, teenagers out there, the youngsters out there who are considering a career in media, but perhaps their parents are saying, well, hold on, that's not a regular career. Are you going to be able to make a living out of that? You know, is it stable? We've never seen somebody in media before. We've never heard of this. Asians don't do that sort of jobs. What would you say to them who are perhaps, you know, thinking, right, shall we bring this up with our parents? Shall we follow this career or not? I really believe in healthy communication between families. And I think that if media is a career you want to embark on and your parents are slightly apprehensive about it or they don't know enough about it, then sit down, do your research, sit down with them one evening and take them through it, make them understand it, explain why you want to do it. And I'm sure they'd get on board. I mean, at the end of the day, it's just about communicating with your family and showing them why you want to do something and what it's about. Anila, thank you very much for joining us. We wish you the best with your career and hope you read us the news and provide us information for years to come. And thank you again. And well done on breaking the norms and doing something, you know, which at that time, I suppose, and even like when I was growing up, and even now, it's only really become acceptable, especially with females coming on TV and appearing like on TV and in films and stuff like this. It just wasn't done as soon as you said that. If you'd have said that 20 years ago, you know, you would have been told, no, girls, Asian girls don't do this. That's not for us. So well done to breaking the norms, and hopefully you can inspire others to do the same. Thank you very much. Welcome back. You were just listening to Channel 5 News broadcaster and journalist for the BBC, Anila Tammi, about her views on women empowerment and giving you an idea of what she does on a daily basis and the obstacles she faced into getting where she is now. But ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਆ ਤੇ ਅਮਨ ਸੁਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ Thank you very much for having me here. Aman, we often see life coaches, like I see a lot on Insta, and a lot of people call themselves life coaches. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? So with me, I'm a self-worth and confidence mentor. There are many different types of life coaches. With me, what I do is I work with mainly women, predominantly moms, who feel lost in their life. And I help them tap into their inner self to create a strengthened version of them. So, I mean, for me, my example was I got to a point where my kids are raised and it was kind of like, I mean, my kids are my heart and soul, and I think many women would say the same. And fathers. And fathers, sorry. But I got to a point where there was still part of me that wasn't fulfilled. I went out and looked to fulfill that, and now, you know, I believe that I'm aligned and I am really living my purpose, which is helping other women to live their purpose and help them fulfill themselves. So for a long time, I put being a mum as first. And like you mentioned before in the show, that's what people have done. They put themselves back. Being a mum was at the forefront, and still now to a certain extent, but I don't any longer put my career on a back foot. Okay. I hold them both hand in hand, because if my career is helping people, why should that be put any further back than helping my children? So, ਆਪਾਂ often ਦੇਖੀਦਾ especially women in Asian community, I always call it that the mentality ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ servitude ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ. If you've got any younger brothers, you're like a second mum to them. Yeah. Then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 5% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ grandchildren ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, and then you die. Yeah. So, but it seems like ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Yeah. So essentially ਤੁਸੀਂ what I've gathered ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਔਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, you make them gain their self respect and their purpose in life. Yeah, exactly that. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, you get to a point where ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, and you get to a point you think, hang on, who am I? Huh. Who is Aman?
and you don't recognize ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ before kids, before husband, before anyone, and you've, like I said, lost yourself at that point. And that's what I help women with. What our community, what does it have problems with at the moment, and what things need to change? I don't just think it's our community, if I'm honest with you, Baji. It's all nationalities. Our community in particular, like, you know, definitely. But if you take a look at the generations before us, your nannies and your mums and your masses, etc., they were empowered women. They were strong women. And I don't know a generation stronger than them. They came into this country and their empowerment was forced, because they were forced to be empowered. They were immigrants, so they had to prove to society that they were just as good as them. They had to prove to their in-laws that they could run a house and still send money back to India or Canada or wherever it was. And then they had to prove to their mom and dad, we can handle this, hai na? Kar saam sakde hain. Bilkul, Yeah. So it's, for them, their empowerment was forced and they took it and led with it. But the irony is, it was also limited. Yeah, but you've done really well, you're strong and empowered, all this kind of thing. But in front of society, hang on, we're going to limit you. You can only go as far as your family wants you to. So that generation was so strong and was so empowered, but it was very limited at the same time. I think that's a very good point. And I think in modern day society which we ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪੇ ਵੀ ਫਰ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਆ. But that hasn't morphed across into other, like say, religious institution, businesses, in the workplace. ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਂਭੋ. I mean, slowly it might be changing. I don't know, but shayad thanu pata. Yeah, I've seen a lot of changes in that. You have a lot of ladies doing ladies simran and stuff like that at our local Gurdwara when it was open. Every Wednesday would be ladies' day and it would be heaving with women. So I think that is changing. But I think for our generation, for me, ladies empowerment, women empowerment has many different levels. And in our generation now, it's a very emotional empowerment. We're looking a lot deeper. We're looking within. We're using our wounds and our experiences and our negative things that have happened to us, and we're using them and healing them to create lessons and learn from them lessons. And it's a lot of inner work. And our generation now is awakening to that a lot. And if you think of taking the physical empowerment of our ancestors and combining it with the emotional power we're learning now, wow, like what you could create. Imagine the possibilities. There's not anything that women can't do. Give us a few examples of what women need to do. So we've got maybe a lot of women watching the show now who might have had children. The children have just gone back to school. They're going back to school on March the 8th. So and they might be thinking, you know what? I've lost myself, like you said, है ना, मैं अपने आप ਨੂੰ ਗਵਾਤਾ. Why wasn't I the ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਅਮਨ, the ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਨ totally ਬਦਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ? So what should ਅੱਜ ਦੀ ਅਮਨ, who's not feeling like the ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਅਮਨ, what do they need to do? Give me some suggestions. So the first thing is that lost woman needs to find clarity. What do you want? You sit in a car, you need to put an address in to know where you're going, in the sat nav. ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ destination ਕਿੱਥੇ ਹੈ? What you want, where you want to go. If that means you want to better yourself, if that means you want self-development, that's great. If that means you want to start a business, that's great. But you need to know jana kitthe hai, Then you need to look at your beliefs. These beliefs, everybody has beliefs that hold you back. Everybody has these niggling thoughts in their head. I can't do that. I can't do this because X, Y, and Z. So we need to look at that. And the main thing is transforming these beliefs. Transforming the beliefs and putting new beliefs in place. So ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ, the doubts, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ. So to change them into ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ. Right. So Aman, as a life coach,
what sort of women do come to you? ਤੁਹਾਡੇ jobs ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? So like I said, with me, mainly mums, and that's because I've niched it to that. Right. You can be a life coach of any sort, but if you're helping everyone, you're not going to help anyone, Hannah. So I've really niched it down to mums, mainly because I've been through that. I'm a mum. I know when you come to me and talk to me and you do your duck with me, I can say, you know what, I've been through that. Right. So these are the people that I work with mainly because, like I said, I know what they're going through. I can relate to them. I'm relatable to them. And yeah, it works like that. Aman, thank you very much ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ and told us that life coaches exist. A lot of our community ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ life coach ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ and ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ. And people like Aman are always here to help. You've just got to reach out. So thank you for coming on. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ. That can I just say is huge. Make sure you reach out. People don't reach out, and that's a huge thing. I always say, if you hold out your hand, there will always be somebody there to hold back. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਅੱਗੇ ਕਰੋ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ. ਮਦਦ ਮੰਗਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੂਗੇ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਐਮਪੀ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ. ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਪ੍ਰੀਤ, tell us first about, as we're talking about women empowerment, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ MP ਬਣੇ ਆ? Because you're the first Asian Sikh MP woman. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ MP ਬਣ ਗਈ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, so what don't you tell us? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਰੂਮ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣੀ. ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ. ਪਈ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਹਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੀਫਲੇਟਾਂ ਵੰਡੋ. ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MP ਸੀਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ. ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯੂ ਨੋ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, like you've said, there's there were a lot of blocks on you, but we still feel today that Asian women are repressed. They're viewed differently. They're viewed with a stereotype as you just stay at home, make the rotis, have kids, and you just have this happily married life and bas theek apne saas sahuriyan ch rehna hai. Do you think that is still the view today, and how can we change them sort of ideas? How can we change that ideology? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ. ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ. ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਟ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੇ Preet, thank you very much for joining us and sorry for disturbing you ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਟਸ ਬੀਨ ਲਵਲੀ chatting to you Harjap yeah and you too and thank you very much for what you're doing and hopefully you continue to raise the voice for the farmers which you have in the farmers protest ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ and shabash for that because we are also in agreement with what the farmers are saying ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਮੈਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਮੰਡੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ 4:30 ਵਜੇ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਤਨ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ and ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਲੋਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ who's been on the show ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲਿਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ keep in solidarity please keep on raising the issue because we feel that obviously you're a representative and ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਾਡੇ overseas ਜੋ ਸਾਡੇ representative ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ so please and we applaud you on the good work ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ thank you for your words and thank you very much thank you ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਬੈਂਚ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮੋਰਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਗਿਵ ਅ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ but with me now in the studio we have a guest and someone who I'm honored to interview because I don't usually get to interview people like this, but she's a musician and she's a singer and she's an international artist. You've seen her on your TV, you've seen her on YouTube, you might have even seen her in concert somewhere, or you might have seen her at your local Gurdwara. It is the talented Taran Kaur. So Taran Kaur, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਲਵਲੀ ਰੰਗ ਦਾ ਆ I've always dreamed of having a guitar like this ever since I saw Rishi Kapoor play one in Kabhi Kabhi. But Taran, I mean, you're totally out of the norm when we talk about Asian women. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Asian women ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ I want to know first of all that
why did you choose this, and why haven't you become a doctor, lawyer, or accountant? हो की गया तैनू? गल की है? What's going on there? Well, I would say from the very beginning I've been a quite creative person. Okay. हमेशा शौक ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं गावां ते, you know, drawings and writing, and I was always interested in music and, like you said, the guitar. So whenever I would see the guitar on TV, I would say, Mummy, Dad, nu ke mainu chahiਦਾ, please mainu guitar diyo. Okay. I would always want a guitar, and they thankfully got me one when I was really young, and I just played it just as a hobby. I just did it for my own enjoyment, but it became something that I felt was more than just a side thing. I just wanted to do it all the time. So at a very young age, I think I was about 12 or 13, I was writing my own songs and I was singing, you know, different music, and I thought, this is what I want to do. I want to share these stories of the world, these feelings that I have, and connect with people through music, because I feel like it's so needed, especially in these times, that we inspire people and we give people hope and we connect them with something that's deeper than them, and they know that they're not alone. So how did you approach this with your family? Because a lot of Asian girls, so a lot of Asian women, say my age, and even a lot of Asian girls perhaps your age, would think, well, how are we going to tell our mum and dad that I want to play the guitar full time and I want to sing? Because it's not really seen as a profession for in our culture, Hannah. Yeah. That it's not seen as it's appropriate for women, course. and often it's not seen as if like it's lucrative money wise and career wise. It's very hit and miss. yeah. Hannah? So how did you approach that with your parents? I think my parents had always seen me singing, and they didn't really take me seriously, and through no fault of their own, but it was just like, oh, maybe this is just a phase or something. Or but a fad. Yeah, and they just think, oh, she'll grow out of it. But when I really showed them, they saw all the time, all I was doing was singing. I'd be up really late at night and they'd be like, Sondini, oh my God, just, you know, go to sleep. But I would just be constantly writing and singing. And I left a recording on the computer once that I'd made myself. And I left a post-it note, listen to this. And my dad said to Mum, come here. And I went and sat at the top of the stairs and I said, you know, and they listened to this song and they were like, oh, wow, she's recorded this herself. You know, she's 13 years old or whatever. She doesn't know how to use anything. And she's written this song. She must be really serious about it. And ever since then, they've fully and completely supported me. If I've said, Mummy, main utthe jana, or, you know, I had this opportunity to go and perform in this country or that country, they've never ever said to me no. They've always just pushed me and been my biggest fans and supporters and said, yeah, you know what? So basically, your dad must have said to your mum, Sardarniye, enni manna, enu hun baja lende, ga lende, enni hatna. Yeah. And the other thing I want to come on to is like dads and families are very protective of their daughters. Hannah? So you've been touring all over the place, America, Canada, Malaysia, countries what not even I've been to. Yeah. I haven't even seen visas of them countries, let alone been to them. So wasn't there any apprehension in letting you tour them countries, or were your parents quite supportive? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਵੀ as a community ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, she's got to be with someone, let alone, you know, I'll give you an example. So a lot of people my age, we weren't allowed sleepovers, we weren't allowed to go to the cinema. कि नहीं खराब हो जाते सिनेमा चल जाओ, है ना? And so और अपने फ्रेंडां नाल नहीं जाना. So you know, how was it for you? I think even now, even if I usually have a team with me anyway, but they always feel, you know, worried. Obviously, as a parent, you will feel worried about your child, and there are situations and worries that you have of a girl maybe going out, but I think they've always just seen that I'm very I suppose basically I suppose I've always had this strong personality of this is what I want to do, and I really want to go and do this. And they kind of thought, well, you know what, hopefully she can stand up for herself. And there have been situations where I've had to, you know, just stand my ground and just be confident in who I am and just, you know, just be me. And I know that it's a worry. I know in terms of protection and safety and things, of course that's a worry. But I think we have to spread that message of we need to allow women to thrive and be who they are and do what they want to do.
And I think sometimes that comes from educating your sons and the boys to actually treat women properly, rather than women, you sit at home, don't go anywhere because it's not safe for you, but why not make the world a safer place for them so they can live how they want to live? Now, it's really good to see guitar leke aaye because you know we're going to ask you to sing because aapa mauka nahi chhadida kade. But before that, I want you to give a message to all the kids out there, whether they're in their teens or whether they're like my daughter who's an 8-year-old and loves her music, and their parents to whom they're saying we want to do music as a full-time career but who are perhaps hesitant, once again like me, that what sort of message do you want to give them to the parents and the kids? Yeah, I would definitely say just whatever it is that your children want to do, just support them. Everyone has a dream inside them, and maybe, you know, let's say the older generation, they maybe weren't allowed to have that chance to go and explore what they wanted to explore. But I think it's time that we let our children, you know, explore their dreams and live their creativity and just be there for them. If they want to try something, let them try it, see how it goes. But for 100%, just parents just supporting and saying, you know, karla, try karla, is such a huge, huge thing, because when you have that support, then you can flourish and live who you want to be. And finally, what are you going to sing for us today? I'm going to sing my song One for All, which is an English song I wrote about everyone coming together, about Sarbat Tapala, accepting everyone as one and loving humanity. Chalo ji, chakko apna guitar, ta aapa thodi geet sunange. Ladies and gentlemen, Taran Kaur. I just wanna be me, I just wanna be free from the haven we see. Yeah, it's been a little while since I've seen people smile. Seems like more and more people cry. Wanna feel like we're home, wherever we may roam. Wanna live in harmony, just how it's supposed to be. United we stand, divided we fall. Who are we to say, as great as small? Whatever happened to all for one and one for all? I'm hearing go back to your home, but what if this is all we know? Isn't home where the heart is? Segregating people, let me know enough is enough. The time has come to be one. We bleed the same blood, no matter who we are above. Why can't we all see deeper than just visually? United we stand, divided we fall. Who are we to say, as great as small? Whatever happened to all for one and one for all? Let's love each other for our hearts instead of breaking all apart over what each other look like. It's time to take the higher ground if we want peace all around and accept one another. United we stand, divided we fall.
great or small. Whatever happened to all for one and one for all? United we stand, divided we fall. Who are we to say who's great or small? Whatever happened to all for one and one for all? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇयर इज नो better person to give you education than a teacher and a master ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨੀਸ਼ਾ ਜੋਲ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ Thank you for having me. Anisha, you're a teacher and you've done a lot of research into women empowerment. Yes. And especially the Punjabi culture and the Sikh culture. And we're going to talk about that with you today. So, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ women empowerment ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? What is women empowerment? And how have you related it to the Punjabi culture and the Sikh culture? So just to give you a bit of background to myself, from a young age, I've always been intrigued by our culture, our religion, always had questions, you hear Hiranja in music, but what does it actually mean? People nowadays don't really know much about them, books aren't written about them. So this led me on a journey over the last 4 years at university. I did a Bachelor of Arts degree in English and a Master's in English. And I was fortunate enough to be able to explore my passions. So, most universities don't offer opportunities to explore different literatures, but thankfully on my course I had that freedom and independence. So I explored the representation of females in Punjabi literature. I explored Gurbani, the Samgranth, Mool Mantar, and it led me to winning different awards for my research and presenting at the University of Oxford at the Punjab Research Conference and the University of Warwick's International Sikh Research Conference. And what did your research tell you about women empowerment? It told me a lot, actually. It opened my eyes to women's empowerment. And firstly, talking about it from my perspective, I had questions and there weren't answers. So I went and did my research and got answers. And one thing I've always been intrigued by is the Hiranja folk tale. So Punjabi culture, has loads of rich folk tales like Hiranja, Mirza Seba, Laila Majnu. Sasi Pannu. Yes, exactly. But we equate them to Romeo and Juliet, right? We and Shakespeare, do. that is two lovers fall in love, they have obstacles, and Ostoba, they overcome the obstacles, but then it's a tragedy, it's a tragic love story. Yeah. You're spot on. People see it from a Western perspective. So without Romeo and Juliet, there's no reference point to this. And as a Bhangra and Gidda dancer, I've been part of the team Vakri Punjabans for 4 years. And we do, old school Gidda Bulliya, which are about Hiranja. So when I'm on stage acting as Hir, it's my responsibility to know, who is this character and what does she represent? So tell us about Hiranja and how that's about women empowerment. Yes. So most people, say what you said. Two people fall in love, can't be together. That's what I was told. But it's actually not about that. Hira represents the Atma, Ranja represents Paramatma, so God. So it's actually a tale of the soul and God merging, coming to alignment with each other. So, in Gurbani and Sikhi, there's a phrase, Bera Barutar, so crossing the worldly ocean and then bringing other people with you, helping others to cross over. But what does this mean? Well, the way I interpret it is that we have a mind and we have a soul, we have a spirit. And most people operate from the mind. They have no connection to that deeper part and spirit. But actually, it's about aligning them both together and operating from that deeper place within us. And that's what the folk tales of Hiranja tell us. And it's quite interesting how there's a big link to Gurbani here, because Guru Gobind Singh Ji in Dasam Granth actually refers to these folk tales of Hiranja, while Gurdas Ji refers to them in Gurbani. So there's a very strong link between this idea that these folk tales had a deeper spiritual meaning. For example, Varis Shah, who wrote Hiranja, it came from a higher place. It wasn't, I'd like to write a story about two lovers and societal issues.
you know, Turki Bani, Gurbani was written, the Gurus channeled it, it came from a higher place. And this is where these folk tales came from. But it's interesting to see how they haven't evolved over time, they've devolved. Women's empowerment has gone from here all the way down to here. Anisha, thank you very much. And thank you for giving us that sort of connection. Yeah. And मैं यही कहूँगा देखो जी अनिशा ਦੇ जो points ਆ एक किस्म ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਬਾਰੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੀਤ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਰ ਆ ਜੀ ਤੋਤਾ whatever ਗੀਤ ਦੇ ਖੋਲਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਲਾਉਣਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਇਨ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ. Yeah, and I do have a conclusion to add to go that. On, you know, we're talking about women. We're talking about women's empowerment, right? So it all starts within. And you know, if you're asking what's the key, what's the answer, how can women do this, how can they cross over? And I'd say it in English, you know, the answer's love, but I don't think that's like the right word because obviously in Punjabi culture there's loads of words, there's ish, there's pyar mohabbat, but the answer is breathe. It's that divine, spiritual, higher level love. And I think people just aren't used to that higher expression. And that's the answer. It's that deeper spiritual love. And it starts within yourself. You know, our culture has significance. Names like Manpreet begins within. Harpreet, that extends, it goes out. So if there's anything that people take about empowerment, the answer's breathe. Anisha, thank you very much. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. And Bobo, thank you. ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੱਲ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਸੱਦੀਦਾ ਆ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਟ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈਡ ਆ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ what do you actually do in your job? Okay, I'm head of first of all, hi Harjap. Thank you for inviting me. I'm head of planning, transport and strategy at Birmingham Airport. Prior to this, I've always been a consultant. I started my career in local government at Barking and Dagenham Council. I stayed there for 2 years. I then moved on to consultancy in the city, in Westminster, and then I moved to the Midlands. And yes, I'm lucky enough to have a job at Birmingham Airport as head of planning, transport and strategy. Yes. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ your head of planning there ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਫਰ ਹੈ ਨਾ and you deal with a planning interest for all of that. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ as an Asian woman what obstacles did you face and how you know how long did it take you longer than what you thought and you know what was your journey like? My journey, to be fair, Harjap, I've never entered into this or never gone into a job thinking I'm a colour. I've always assumed that I'm colourless, and that might be a bit naive, I'm not sure, but I've never felt that it's a hindrance for me. I come from a family, where we're predominantly girls, 3 girls,
And so we were brought up to be feminists. So we've never felt as though our gender or our race would be an issue. But, you know, there have been times when I was a consultant and you'd go to a parish council meeting in the middle of nowhere and you'd be stared at. And I guess it's more of a novelty for some people because they're just not used to seeing someone like me in that environment, in the middle of, you know, Middle England, in a village hall talking about development and being quite assertive with it. And I think some of it is shock, some of it is, oh, that's a bit different. I don't necessarily think it's racism. I think it's more of people are not quite used to that. But that's changing, and there's more women out there and there's more Asian women out there, and that's great. But for me personally, I've never felt that there's been any hindrance, and I've never felt as though I'm being blocked in any way, shape or form. And I think that's probably because I'm quite confident and I think I'm good at my job. And I think first and foremost, if you're good at your job, the rest, you know, should be easy. I'm not sure whether that's the same case for everyone. Unfortunately, there probably are cases where there's been discrimination. But for me, I think if you work hard, race shouldn't be an issue, gender shouldn't be an issue. Narvinder, what needs to change now? Or does anything need to change at all in relation to attitudes? Do you still think that we hold sort of backward attitudes and in relation to a woman's role in the household? And do you think that needs to change? Because if we tell our Western friends that, look, this is how Asian women are in a household, they do get a bit surprised as in, oh, right, really? Is it like this? And is it like this? So do you think a lot needs to change still in relation to attitudes or not? I think it's, if I can be completely honest, I think women need to be less hard on themselves. I think as women, we want to be perfect. And because we've been brought up in the way that we have to learn to cook and clean, and, you know, the fact that, you know, you're going to go to your soror's house and, you know, you have this perception in your head. Perhaps it's my generation, I'm slightly older than most people, maybe the future generations are not like that, but, you know, you feel as though you have to learn to cook, you have to almost be a housekeeper type person, but also be a professional. So it's almost carrying all these plates and trying to be perfect, and that perfection does not exist. So I would say don't be hard on yourself and accept that, you know, there are some things that you're not going to be able to do and you won't be able to be perfect. Don't try to be perfect, because 9 times out of 10 the chap that you're going to be with is not going to be perfect and he's only going to let you down. So be yourself. Such lovely words, Narvinder. And on that note, Narvinder, we say thank you very much for coming on today. And thank you very much. And it's great to know about what you do and how you balance your life. And also, ek request hai sanu huni ai public to. Look, that if Narvinder is the lumberdar at Birmingham Airport, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੈਚੀ ਨਗਾ ਦਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਲਿਆਓ ਬਾਦੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਡੇ ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਜੂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਘੇ ਸ਼ੱਕਰ ਆ ਜੂ ਉੱਥੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ No problem. Narvinder, thank you very much. Thank you for coming on. Thank you for having me. Thank you. And good luck with the future. And thank you for your words. And you. Bye. Bye. ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰਨੀ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਚੀ ਹੁਣ ਨਗਾਈ ਜਾਓ ਫਰੀ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਟੈਚੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਰਵਿੰਦਰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਤ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਆ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ RP ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ RP ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਰਵੀਤਾ ਪੰਨੂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਵੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੋ ਰਵੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਲਹਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੇਕਅਪ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ
ਸਾਰੀ ਐਕਟਰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਕਅਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਵੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਂਡ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਯੂ've been through that journey yourself, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ about your journey. Where do we start? From the beginning, hopefully. Well, being raised in a very traditional Punjabi household from Wolverhampton, dad ne 7 दिन घंटे लाने काम ते, मम्मी भी काम ते जाना, फिर रात ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। So I think in terms of the values I learned very early on from there in terms of watching my mom. She's my biggest role model. Inspiration to date, yeah? I think there's one thing about Punjabi women, they are the backbone of families. They keep everything together. Yeah. They're the makers and breakers. One thing I've always said about women is we can make or break a home. I've openly said that and I always will stand by that. Moving forward and पढ़ लिया, मम्मी डैडी कहते बस हम तू यूनिवर्सिटी चल जा, यूनिवर्सिटी के बाद फिर तेरा ब्याह करा देना। So it's almost your life set out. You're born, you're raised, you educate yourself, you're married, you have kids, and you die. It's set out. That's how you set. That I've said that before. It's a life of servitude. Yeah. Your timelines are set. If you're not married by 30, as a Punjabi female, you're kind of off the shelf. And being from about the age of 19, I kind of knew I would have to start to find my prospective partner. But I didn't want to get married. Right. I wanted to study. I wanted to see the world. I wanted to become a police officer. Did you? Yeah, that was my original choice. मैं तो बहुत काम किते हैं. I passed my test to be a governor of a prison. Okay. So that was my direction. University, I found great comfort in reading subjects such as the secret services. So then there was an idea of me joining GCHQ. Okay. MI5, MI6. But that would have meant no future. No future according to Punjabi culture. Got it. Right. Parlo, and it just so happened I met the man of my dreams while studying. ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ and getting married and finished university I then got married sorry no I didn't I finished one university ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀ our daughter was born Jumeirah but in terms of my journey, whilst that was all happening, I was gaining a lot of weight. I've always been overweight most of my life. You know, Nani Man was join the club. Nani Man is when 3-4 parothe khila dene usnu because for us she was very much like kudiyan takdiyan honiyan chahidiyan. Sehat changi honi chahiye. But not as in listen, I always say when you see a Punjaban kudi and the parents describe her as healthy, don't be expecting an Olympic athlete. Well, no, it was, you know, when prospective partners were asking for hand in marriage, my parents were, you know, vice versa looking, do labs ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, sorry mom, dad, ਇੱਕ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ Allah. ਤਾਂ Join the club again. So ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਆ. Yeah, don't worry. Which is absolutely fine. We're in the same crew. Yeah, it's, you know, and I completely and utterly understand my mum trying to almost protect me from future hurt, but she didn't need to do that, and she knows that now. But anyway, biya kara liya, had my daughter, and then there was the looking at my weight. You know, we often say that we'd die for our kids. Actually, no, I want to live for mine. I always say that. Yeah. So, you know, one thing that's prevalent in our family is sugar di bimari. Yep. So for myself, I wanted to see if I could do it. Historically, as a family, in our family, our girls are overweight. They are big. Right. So I went on a weight loss journey. But not only did I start a journey of weight loss, I started a journey of discovering myself. Right. The business was born. Yeah. My daughter was growing up. You know, I started to direct myself to jobs that I wanted to do. Not only was
I'd got married, I changed location. I had this, you know, I went back to university to get my honours. And were you, like, so after much- marriage, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, I have hardly met ਪੰਜਾਬਣਾ who ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ. Usually after ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਆਣੇ is ਰੋਟੀਆਂ and ਨਾਪੀਆਂ, right, until the kids are about 5-6 years old or whatever. But I very rarely see ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ. ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ. Yeah. That you know, my father-in-law, and let's face it, he is the one who will make decisions. Yeah. And you know, they were very honest and very clear. Yeah. Of what they expected of me as a daughter-in-law. Right. What they wanted from me, but I likewise had expectations from them. Yeah. Very much so. If you want from me, then as my parents, I expect this from you. And so we joined in the middle. Because there was the grand old saying of "Bya to baaj jitna marji kar le." That's a lie. And It's a lie. It's a lie. It's a lie. Yeah. Because actually, no, what I had to do was I was almost reborn again. Right. I mean, I had to go back because my in-laws didn't have a daughter in the family. Right. Their eldest son had married, and it was this female in the house, and I had to make it work. Right. But rather than fight against them, I worked with them. Where they were wrong, I would say it. Yeah. Where I was wrong, I would Unaniketa. expect them to teach me, show me why. Cooking, I didn't know how to cook. Pehli wari mein chaah banai, loon paata vich. Oh, balle tere. Nobody said, nobody said a thing. But my mother-in-law taught me to cook. I remember my mother-in-law asking my mum, I had a love marriage. Kuri roti pani bana lendi a. Mum said, "Bhen ji gal suno." Either I taught her how to cook, yeah, or I sent her to university. मैं पढ़ाती. So the rest of the जिम्मेवारी is yours. So I did a lot of my growing up with my in-laws. Wow. I've done my growing up with my in-laws. They're my mum and dad. Right. Baki ta Wolverhampton mum and dad, I see them as my sasora. Wow. Because actually I've become an adult with the Pannu family. Ravita, as a message to women out there who are married and who at the moment are feeling perhaps like you were 10 years ago or 15 years ago, what would you say to them? Tera message ki hai unhone? Reach out if you're unhappy. Speak, talk, communicate. Communication is the key. Speak to your family, speak to your elders. Understand and compromise. They are stuck in a culture which a lot of our parents are migrated from the 70s, early 80s. I call it they've got stuck in time. Yeah. India's developed to some extent. Yeah. But Sachai has stayed there. Yeah. And it's up to us to educate our sons and our daughters to move forward, and that change is not bad. Rita, thank you very much to see I and ਤੁਹਾਡਾ thank you to see any ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਟਸ ਬੀਨ ਗ੍ਰੇਟ we've had a great response from ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ we've had a great response on our social media so please ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ social media ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ 1 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ YouTube 'ਚ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਚੈਨਲ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਬੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੂਗੇ ਬਾਕੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ 1 ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ 1 ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਟਵਿੱਟਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ one of the only shows that we can all watch as a family on primetime TV, and we are trying to bring you quality content, and we are trying to improve our show every week as we go along. Now, as part of that improvement, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ exclusive interviews ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ exclusively interview ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂ've recently seen, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ for women's rights and also for farmers' rights and human rights, Nodeep Kaur. And Nodeep Kaur ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। Here's an exclusive interview for Recognize One with the human rights activist Nodeep Kaur. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਨੋਦੀਪ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨੋਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚਰਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਤਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜੀ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਇਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਚਾਰजेस ਜੀ ਲਗਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 2000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਤਨ ਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈंने ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇਖੋ 307 ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚਾਰजेस ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਲੇ ਚੱਲੂਗੇ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ obviously ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨੋਦੀਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਲੇ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੋਲੂੰਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਨੋਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫੀਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪੇ ਦੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਸੱਸ ਦੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜੀ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਬੁਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ, ਦੋਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟਾਣਾ ਰੇਪ ਕੇਸ। ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕहीं ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੰਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋੜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲੂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰ ਪਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਦੀਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਕਾਲੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨੋਦੀਪ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰੋਗੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ 1% ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੋਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹੀ ਸੋਚੂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਰਤੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸੁਣਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਤਨ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਬਰ ਲਾਸ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦਣ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਊਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। We will be accountable for every penny
you gave us. We're grateful for every penny you gave us. Not for us, because you didn't benefit me, you didn't benefit any Recognise One committee members, but we'll make sure it goes straight to the people we said it would go to. And transparency is what we offer. And as a lawyer, you know, I can't put a foot wrong. And I won't allow anyone else who's associated with me to put a foot wrong either. And ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ that which people need your money. And in that, our Recognise One committee has gone out to India, has done their investigations, and we're making sure that your money goes to the right people. And we're giving you an example of people who need your money. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ of an example of somebody who needs your money. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਲੀ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਲੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਵੀ ਐਨੀ ਗੱਲ ਜਦ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। 1 ਏਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। 2 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20-25 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੇ ਅਤੇ ਕਿੰਡੀ ਸੋਨਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਨਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਨਵੀਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3000 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਵੀ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ, what do you think you're going to do, or ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? We've contacted the bank. ਹਾਂ। We are undergoing the validation process, so we're verifying the actual quantum of amount that was lent. ਹਾਂਜੀ। What amount remains unpaid, and we'll be directly paying the bank and clearing off that loan. So basically ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠਾਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ Yeah, so we have we're coming up with a different solution per each household. Ji. You know, that might be education, that might be a grant by means of paying off a loan. Ji. You know, that process in itself does take time, and it's very important that we undertake that process, do it properly, and come up with an appropriate solution. ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਈਏ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਛਾਣਬੀਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤਨਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈਗਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੀਕਸ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਓਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ We will. The actual loan itself, we're looking to get that paid off for the next week. Right, okay, so that's good. So ਆਪਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ the 300,000 rupees that was debt was on the family's head. We hope to pay that off by next week and we'll provide you evidence of that. But also there are other families in need and now we're going to show you a clip from another family in need and then we're going to come back after this. ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਏ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੰਮਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 60 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਸਗੋਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਾਣਾ ਫੇਰੀ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਣੀ ਪਿੰਡ ਸੈੜੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। You've just seen a video of where a family is in need, and ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ who's going to tell us all about that family and ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਨਨੇਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ we will show you exactly who we will send your money to, and we will show you exactly via video and via proof real people that who we're going to send your money to and which families we're going to help. And Kindi here is going to help us and tell us the video we've just seen, how he's going to help them. Yeah. So the video that we've just seen was of Sardar Ranjit Singh. Yeah. He passed away on the Morcha. He had a stroke, and due to the cold weather and the circumstances out there on the borders, unfortunately, he passed out there and couldn't get the aid that he needed. He left behind his wife and granddaughter that's in education in Patiala. This is. Hanji. So we've got a team out a research team based in Chandigarh that have reported back to us that 270 deaths since the Andolan started have happened. Our research team have started their work and due diligence in Patiala, and the video that we saw earlier of Sardar Nirmal Singh, and of course this one that we just saw of Sardar Ranjit Singh, were some of the cases that we've seen, and some of the families that you've decided to help. Yeah, the hardships that have been suffered out there. Yeah. In this particular case, it's slightly different in that the granddaughter of Sardar Ranjit Singh is a very bright academic, a bright child. Okay. Unfortunately, without her grandfather, she can't afford to go to college, and neither can she travel there anymore. So we'll be helping that family by means of fees and for her education. Wow. And also providing a scooter for her to travel back and forth from college, and then monthly support in terms of fuel and maintenance of that the scooter may require. So we're helping her with transport and education. So ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। And Baji, as well, for her grandmother was a skilled tailor. Achha. So she, retired, Haan. but she didn't have a very good sewing machine. Hanji. It was quite an old one. So what we're trying to do as well is, in fact, what we will do is Hanji. provide her a sewing machine. Wow. To be able to earn a living and become self-sufficient. So get her back, just even if she can, manage to cover ration pani or the bare necessities and basics that the family would need to live out there. ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ women empowerment ਦੀ, ਤਾਂ women empowerment ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਧਾ ਯੁੱਧ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਆਪਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦੌਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕੀਏ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ DPD ਵਾਲੇ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। There's many ways, isn't there, that we can support out there. It's, Vinny said, by paying people's loans off. We spoke about helping people in education and transport, but to help somebody become self-sufficient, I think would be the most valuable thing that we could do for a family. Middle Lanka Seva Society recently, it was nothing to do with the Kisaan Morcha, and it was probably 18 months, 2 years ago, where on the outskirts of Amritsar, they helped and assisted a young man and gave him a juice making machine. And from there, I was speaking with Dirapaji, and he was telling me now that he's become very successful, called it Khalsa Juice Centre, and he's got 3 or 4 of these. I was going to say tabbe, but you know, juice making ready, when we go and you'll see oranges and pineapples and things like that. But so he's got 3 or 4 of them, and just by providing him with the juice maker, he's now been able to. But ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ women empowerment, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, like you said, via sewing machines, via ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਵੀਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, via beauty parlors, via makeup kits, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। Because there's no reason why an ਔਰਤ can't have a juice ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ and a ਬੰਦਾ can. There's no reason why an ਔਰਤ can't do exactly the same work as a ਬੰਦਾ can. And there's no reason why an ਔਰਤ can't, in our society, make as much money as a ਬੰਦਾ can. Just like we see in England. that ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਫੀਮੇਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋਗੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। Our production team, Taj from UVD, Samson's Palace who have hosted the event, Vogue Events as well, Big Top Marquees. Today's food sponsor has been Soul Tavern for all the seva that they've done for us and our guests, and of course our media team, Amajot Chana and Harry and Ish from Signature Media. And Tie My Turban. And Tie My Turban as well. For our wonderful the stars. ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਟਾਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ। And a big thank you must go to Seek Channel who have given us this platform to allow us to interact, engage with you, and do so for on every Sunday evening from 8 PM. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। And by all means we'll endeavour to get back to you and endeavour to reply to you and hopefully address your concerns and your issues jo hage ya. If you have any topics and you're an expert and you want to come on the show, then by all means suggest yourself and we will consider you for the show. Filhal as hafte li inna sade li bahut hai। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I
I just wanna be me, I just wanna be free from the haven we see. Yeah, it's been a little while since I've seen people smile. Seems like more and more people cry.